Good morning to you all. Now comes solubility of the solute. See, we all know the solubility of a solute is the maximum amount of the solute that can be dissolved in a specific amount of a solvent. So, solubility of a solute. The solute வந்து சால்வெண்ட்டில் எந்த அளவு கரையுது டிசால்வ் ஆகுது at a specified temperature. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் எடுத்து நம்ம 1 glass full of வாட்டரில் போடுறோம், டிசால்வ் ஆகும். 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் அந்த மாதிரி போடும்போது அட் a பர்டிகுலர் டைம் அது டிசால்வ் ஆகாது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த டைம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம அதை டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அப்போது பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் டிசால்வ் ஆகும். ஆனாலும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியும் ஒரு சில டைம் டிசால்வ் ஆகாது இல்லையா. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா solubility nature. See now, when we add maximum amount of solute that is dissolved in a solvent, so இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is any more addition of solute will result in precipitation at a given temperature and pressure. ஸோ அதுதான் நம்ம சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் சரி, ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் டிசால்வே ஆகாது, அது அப்படியே கீழே தங்கிடும். ஓகே, ஸோ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படி சொல்கிறோம். So here the definition will be given as like this. Now we'll see the factors influencing the solubility. ஒரு solubility நடக்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய சொல்யூட்டை பொறுத்து இருக்குது. அதே மாதிரி எவ்வளோ சால்வெண்ட் எடுக்கிறோம் அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. தென் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அதையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் திஸ் ஃபேக்டர்ஸ் refers to the solubility. Now comes the nature of the solute and then solvent. So nature of the solute and solvent எடுக்கும்போது ஒரு solute-ன்றது எப்படி இருக்கணும், ஒரு solvent-ன்றது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு சோடியம் குளோரைடு நம்ம வந்து இட் இஸ் அன் அயானிக் காம்பவுண்ட். ஸோ சோடியம் குளோரைடு அப்படின்றது என்னது, டேபிள் சால்ட், காமன் சால்ட், சிம்பிளி NaCl அப்படி சொல்கிறோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடிலி டிசால்வ்ஸ் இன் எ போலார் சால்வெண்ட் சச் அஸ் வாட்டர், பட் இட் டஸ் நாட் dissolve in non-polar organic solvent. ஸோ இப்போ சால்ட் வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும். அதுவே நம்ம ஆர்கானிக் சால்வெண்ட், ஸோ நம்ம லெபார்டரி ரியேஜென்ட் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் எடுக்கிறோம். என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா பென்சினோ இல்லை இஃப் யூ டேக் டொலின். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் போலார் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட். ஸோ வாட்டர் வந்து இஸ் எ போலார் சால்வெண்ட். ஸோ நான் போலார் சால்வெண்ட் இது வந்து இந்த சால்வெண்ட் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸை won't attract, அதுதான் நான் போலார் அப்படி சொல்கிறோம். ஸோ மெனி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ரெடிலி டிசால்வ் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் அண்ட் டு நாட் டிசால்வ் இன் வாட்டர். அதே மாதிரி வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும் ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ், ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் ஆகாது. ஸோ அதனால் சால்யூபிலிட்டி வந்து கெட்ஸ் வேரி, டிஃபர் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ் dissolve in water to different extent. So ammonia எடுத்தோம்னா more soluble than oxygen in water. ஓகே, ஸோ வாட்டரில் அம்மோனியா எடுக்கிறோம், அது சால்யூபிளாக இருக்கும், மோர் சால்யூபிளாக இருக்கும். ஆக்சிஜன் வந்து வாட்டரில் எடுக்கிறத விட அம்மோனியா எடுத்தோம்னா அதோட சால்யூபிலிட்டி சேஞ்ச் ஆகும், இட் கெட்ஸ் டிஃபர். நவ் கம்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். ஸோ சாலிட், சொல்யூட், இன் லிக்விட், சால்வெண்ட். ஸோ சொல்யூட் வந்து நம்ம சாலிட் ஃபார்மில் எடுக்கிறோம், சால்வெண்ட் we have taken in liquid form. ஸோ அப்போது the solubility of the solute will get increases with increase in temperature. So temperature increase பண்ணுவோம், நம்ம சாலிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் தட் இஸ் அந்த solubility range increase ஆகும்போது then temperature also we are increase. Okay, so now with increase in the temperature that leads to the average kinetic energy of the molecules of the solute and also the solvent. Okay, so that leads to the increase in their specific terms. So to increase in kinetic energy, see, the increase in kinetic energy facility that leads to the breaking of the solvent molecules, so which leads to the intermolecular attractive force. Now that will makes the solubility get increases both manner. Okay, see now here comes gaseous solute in liquid solvent. ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக என்ன எடுத்தோம், சாலிட் சொல்யூட் எடுத்தோம், இதில் கேஷியஸாக எடுத்தோம். ஸோ கேஷியஸாக எடுக்கும்போது அதனுடைய சாலிபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது பார்க்கலாம். சரி, நம்ம சொல்யூட் கேஷியஸாக எடுக்கும்போது that entirely depends on the intermolecular forces. Okay, see now if we increase the temperature the kinetic energy of the molecule present in the solution also increases. So kinetic energy வந்து increase ஆகும்.
Now if we increase the kinetic energy, அதாவது kinetic energy வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய intermolecular force அது வந்து என்ன ஆகும்னா gets weaker down and also that get break down with each other so that இந்த மாலிக்யூல்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கெட்ஸ் பிரேக் டவுன் ஈஸிலி அண்ட் தட் கெட்ஸ் டிசால்வ் இன் த லிக்விட் கம்ப்ளீட்லி. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கேஸ் இருக்கு இல்லையா, கேஷியஸ் சொல்யூட் அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் லிக்விடில் டிசால்வ் ஆகுது. டிசால்வ் ஆகிட்டு தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, வி ஆர் கெட்டிங் எ சொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ அது வந்து என்னன்னா சிம்பிளி வி கேன் டெல் the increase in temperature decreases the dissolution of the gaseous molecule. Okay, now comes Henry's law. Here we all know that William Henry investigated the relationship between pressure and solubility of a gaseous solute in a particular solvent. So this Henry's law is entirely deals with the relationship between pressure and then gaseous solute அதனுடைய சாலிபிலிட்டி அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஸோ அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction. Okay, so partial pressure is directly proportional to the mole fraction of a gaseous solute. So actually this takes place at low concentration. This is said to be the Henry's law. Now Henry's law ஓட லிமிடேஷன்ஸ் இதுலலாம் இதில் லிமிடேஷனாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அட் மாடரேட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஒன்லி திஸ் லா இஸ் அப்ளிகபிள். ஓகே, ஸோ ஹையர் டெம்பரேச்சர் எடுத்தோன்னா அப்போ நோ ரிசல்ட் இஸ் அப்சர்வ்ட். ஸோ ஒன்லி த லெஸ் சால்யூபிள் கேஸஸ் ஒபே திஸ் ஹென்ரிஸ் லா. நவ் the gases react with the solvent do not obey Henry's law. Okay, so எதனா react ஆகுதோ that does not obey this Henry's law. So again another example we can take ammonia. So ammonia with water we are getting ammonium ion and then hydroxyl ion OH minus. So here இதில் obey ஆகுது இல்லையா, அது வந்து that do not associate or else dissociate. அதோ எதோடையும் அது ஜாயின் ஆகலை, அதே மாதிரி எதோடையும் அது செப்பரேட்டோ டிசெப்பரேட் அப்படி சொல்லலாம் நம்ம சிம்பிளாக while dissolving in the solvent. Okay, so now this refers to the Henry's law limitations. So now we have discussed about the solubility of the solute. So solubility எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம், அதில் 2 terms பார்த்தோம். One is the solid solute, then next is the gaseous solute. Okay, and then last we discussed about Henry's law and their limitations.